Okay, now the area that I'm going to cover is limited dependent variable. Uh, in limited dependent variable, there's various types of models which are covered. Binary choice models, multiple choice models. We can have censored model, truncated models, and so on. But I'm going to focus on discuss only binary choice models. Now, when we are undertaking research in social science, uh, we try to predict, examine, and predict individual behavior. By individual, we mean an individual firm, an individual consumer, a worker, whatever. An individual agent's behavior in a wide variety of settings. Basically, what we try to do is we look at the situation like that a person is facing certain choices. The agent is facing certain choices and he chooses amongst these options. In general, the choices range along a continuum. For instance, uh, he can supply 1 unit of labor, 2 units of labor, 3 units of labor, so on. A firm can sell 1 unit, 2 unit, 3 unit, like this. So in such cases, the variable that we are studying, the choice variable, or in econometric terms, the the dependent variable is continuous. But in many situations, we often come across cases when the choice alternatives are limited in numbers. What are these cases? Like, for instance, uh, the situation that we are considering binary choice. Whether we are going to enroll our school, our children, our child in a school or not. Whether we will take the COVID vaccine or not. These are binary choices. We either say yes or no. We can also have other types, slightly more complex choices that uh, we want to take our friends out for dinner, and where should we take the friend out? To an Indian restaurant, to a Chinese restaurant, to a Bengali, North Indian. So we have three, four choices. It's not unlimited, so that it's not in a nature of a continuous choice. We have five, six alternatives. We can decide we are painting a house and we want to paint our room. So there are 40, 50 colors, and we have to choose between these colors: red, blue, green, whatever. These are what we call categorical, in the sense that blue doesn't mean it's better than black, is not worse than green. These are simply choices which cannot be ranked. I may have a preference, but I cannot rank them as such. There's no natural or ranking. On the other hand, suppose a person is going to school and he has to decide whether he's going to, how many years he's going to study, whether he's going to complete primary level, middle level, secondary, higher secondary, graduation. So in this case, the choices are limited. He has got five choices, but there's a natural ranking. If he leaves after completing primary, this is the worst situation. Completing middle level is better, complete, completing secondary level is even better. And of course, graduation is the best. So these are cases when the alternatives or choices are discrete. Okay? Discrete and it's limited. They cannot assume any values. Here are some other choices, situations where we have such discrete choices. We have a choice of occupation. So we can join.
services, it can be business, trade, whatever. Labor force participation decision, whether we will join the workforce or not. This is generally not a decision which male members face, but females often face this choice. Third, voting behavior. So there are some parties. Whenever we go to the election, there are some candidates, and we have to vote between themselves. Even if we ignore the independent candidates, we still have the three or four major parties. The final example that I've given over here, household purchase. So we have a durable commodity, let us say a refrigerator or air conditioning machine, and whether we will purchase the AC machine or refrigerator or not. In such cases, if you want to study, if you look at the person will either buy the commodity or not. The person will either join the labor force or not. The person will vote for a particular party. So if you look at his what he actually does, he or she actually does, is going to choose a particular value of y. But when we are going to study the behavior of the population or sample, then the analysis must be conducted in terms of probability. Probability. So in other words, what we are interested in is that we have a particular type of person and we want to find out what is the probability that a female who is above graduation and is married, what is the probability that she is going to join the labor force? What is the probability that a female who is belongs to a very low income family and comes from, let us say, a backward social group, she is not educated, what is the probability that she is going to join the labor force? Okay, so if you look at the person, that person makes a choice. But if you are trying to see, the objective is not to study what a person has done, but to understand the mechanism from of this choice and apply this to analyze behavior of the population to understand what can happen. In other words, try to predict behavior of a population group. So although a person may make a choice, in other words, the person's value of y is given, the analysis must be in terms of probability. We can have other types of limited dependent variables where the value of y is not finite or discrete, but there are some restrictions on it. For instance, the value of y occurs within a certain range. So it can be the value of y can be only above, let us say, 30,000. There was an example in which, uh, suppose we are looking at income data, which is taken from the income tax department. In that case, can income take or assume any value, or is there any restriction on income? What do you think? Sir, didn't get the question. Suppose you are looking at income, okay, and you have taken the income data from the income tax department. In that case, can the value of income take any value? No, sir, it is only the taxpayers' income are there. Okay, so that means only if the income crosses the minimum taxable limit, that income is going to be present in your database. Okay, so if the taxable limit is, let us say, 2 lakhs, the value of income will be 2 lakhs or more. It cannot be below 2 lakhs.
Another possibility is that you can observe your income or you can observe your y above a certain range. Below this cutoff limit, you cannot observe what y is. For instance, suppose let us take the case of a cinema hall. I know it's closed now, but let us say that we have a cinema hall and the capacity of the cinema hall is to 300. Now, suppose you're standing in front of the ticket counter and you see that out of 300 tickets, 200 tickets has been sold for the matinee show. What is the demand in that case? 200 by 300. 200. It is 200. Yes. Suppose you come back on the next day and you find that there are 250 people who have brought tickets. What is the demand? 250. 250. Now, suppose there are 300 tickets sold. And remember, the capacity is also 300. In that case, what is demand? Demand is full. No, what is the number 300. of people? 300. Okay, how do you know that 400 people hadn't turned up to see the film? No, I don't know. It is quite possible. Yes. So one possibility is that the capacity is 300 and exactly 300 people had come to buy tickets. So in that case, demand is really, as you have said, 300. But suppose 350 people had come. 300 got tickets, the other 50 saw the notice board, houseful, and so they left. So is it possible to estimate what is demand in this case? If you No. just look at number of tickets, No. it can be 350, it can be 400, it can be 450. You don't know. So in this case, if you can observe demand up till 299. From 0 to 299, you can observe demand. But if demand is 300 or more, then whatever be the level of demand, you just get the value of 300. You don't know whether it is actually 300, whether it is 305, 310, whatever. This is what we call truncation. Sorry, this is what is what we call censoring. The earlier case was truncation. Okay. Now, as I've said, that I'm going to focus only on limited dependent variables when we have a binary choice situation. Okay. So, if an individual faces a binary choice situation, okay, so he has got two options, and A and B, and he has to choose between these two options. So, his decision making can be represented using a random variable yi. Y. Y takes the value of 1 if he makes the choice. Let us say if he chooses A, and the value 0 if his choice is B. Okay, is it clear? So if he chooses A, we denote this the y equal to 1. If he does not choose A, that means he's going to choose B. In that case, his choice is indicated by y equal to 0. Okay. Now let Pi, capital Pi, I represents the ith individual. So let Pi represents the probability that yi takes the value 1.
We can have different situations like this. Whether the person is buying something, yes or no. The person has to go from A to B. He can either take a taxi or he can take a bus. So A represents bus, B represents taxi. Okay. Now, economists are interested in two things. Firstly, they want to calculate the probability. What is the probability that you are going to choose A? See, if I find out the probability that you're choosing A, and let us say it is zero point 0.7, what is the probability that you're going to choose B? 0.3. 0.3. So if I just find out the probability that you choose A, I'm getting the entire probability set, right? So I can just focus on one choice. I don't have to look at both the choices. So I'm just focusing on choice A. I want to find the probability that yi takes the value 1, which means that you're going to choose A. Okay. So what we try to do is, one, we want to choose, estimate the probability. We also want to find out what this probability depends upon. So what are the factors which affects this probability and how? So income may be positively related. So if you belong to a high income family, you're more likely to go for A. Education. Suppose it is negatively related. That means if you're more educated, you're less likely to choose A, which implies that you're more likely to choose B. Okay. So we have a vector xi and we want to model the probability that you're going to choose 1 or A, that is will be equal to 1, and we try to generate or estimate the cumulative distribution function. The probability of this that you're going to choose A. Now, you can see that I've written a capital over here. Beta x is okay. This is simply how we write the regression. But I brought in a capital F over here. See, what this F is very important in such binary case situations. We can have different types of F, and depending on F, we get different alternative models. Specifically, we can have three types of models: linear probability model, probit model, and logit model. Let's start with a probit model and let's look at a particular example. This is the data, a very famous data set, the Boston Housing Metropolitan Development Association data set. It's a very old data set for 1990 and for the Boston metropolitan area. The data set looks at the applications for loans. So all respondents in this data set had applied for housing loans, and we are interested in, right now we are interested in two variables. One is whether the individual gets the housing loan or not. So the individual has applied, and what is the fate of this application? So this can be, see, what will happen is that either the application will be approved or it will be rejected. So this is a binary situation. Therefore, the fate of the application can be indicated by a dummy variable which takes the value of 1 if the individual does not get the loan, and if the individual gets the loan, then the value of y is 0. Is it clear? Yes, sir. Achha. Yes, sir. Okay. Now, whether the loan application is granted or not, approved or not, depends on various factors.
At this moment, let us focus on only one factor, what we call the PI ratio, payment income ratio. It is basically the EMI by income, monthly income. So if this ratio is high, do you think that the loan will be approved? No. Yeah, that means he is paying a large part of his income on meeting the bank loan. So it is very unlikely that a person can spend, I mean, if his EMI comprises 90% of his income, 80% of his income, he will not be able to continue with the loan. He is going to default. Okay. On the other hand, if EMI by income ratio is low, then even after meeting his consumption or other needs, he can still repay the income every month. So he's more likely to repay the loan. He's likely to be a good customer and his loan approval application is likely to be granted. So PI is the probability. Remember that what we are looking at, the loan is being rejected. Okay. So PI is the probability that y equal to 1. The loan is rejected. So 1 minus PI is the probability that y equal to 0. The loan is rejected. Right? Okay. Now, what is expectation of yi? Let's look at the left hand side only. Ignore the right hand side. What is expectation? It is p into x, summation of pi into xi. Okay. What are the two outcomes? The outcomes are y can be either equal to 1 or y can be equal to 0. And what are the associated probabilities? P and 1 minus p. Right? Okay. So p into y equal to 1, we put in 1 over here. And over here y equal to 0, so we put in 0. So therefore we get p over here on the left hand side. Right? Now let us look at the right hand side. We create a model. So y depends upon, or y is equal to alpha plus beta xi plus ui. There's a random error term which is captured by u, and x is the payment income ratio, EMI income ratio. So if we take the expectation, then it's easy to see that the alpha beta will come out. Under the classical model, OLS model, what is expectation of UI equal to? 0. So we put in 0 over here, so we only get alpha plus beta into EXI. Okay. So therefore this term reduces to, this first line reduces to this. P equal to alpha plus beta expectation of Xi. Okay. Now the advantage is we know what is Xi. Although I've written EI, that means I don't know what Xi I'm going to turn up, but if I choose an individual, I know what his value of X will be. So if I can calculate alpha and beta, I can find out what is his probability. The probability of what? What is this P? The probability of what? Probability of getting the loan. No, rejecting the loan. Oh, sorry, rejecting the loan. ঠিক আছে? আচ্ছা। Now the this structure we can straight away apply. This is, we treat this binary structure, see, exactly as a continuous data. We apply the ordinary least square method. The estimation process is much easier. The model results can be very easily interpreted. See, once we have estimated this, once we know what is alpha and beta, if we uh,
right? So dp by dx is equal to beta hat. So if x changes by 1 unit, then the probability that the loan application is rejected changes by beta unit. So let us say beta is 10. So that means it's going to increase by 10 times. Okay. So the advantage of interpreting the results of this model, linear probability model, has made this method very easy. Abhijit Banerjee, Esther Duflo, they are very partial towards this linear probability model. They say that don't go for logit probit or other complicated models. It's very difficult to interpret them. If you have a binary situation, just ignore the binary structure and apply the OLS. Now, the reason why Abhijit Banerjee and Esther Duflo are saying that favoring the linear probability model is a linear structure. See, this is a linear structure. Probability depends upon x in a linear manner. This is a linear model. Even if we add other variables, it is still going to be linear. Because this is a linear structure, we are always going to get dp by dxi is equal to beta I, which makes interpretation very easy. Okay. So the biggest advantage of the linear probability model is its linear structure. Ironically, it is this linear structure that creates the biggest disadvantage of the LPM. What does the linear structure imply? Okay. So P depends upon P is equal to alpha plus beta xi, right? Now, what are the possible values of probability? Can it be 0.7? কি হলো? না, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, যখন বুঝতে পারবে না সেটা একটু বলো, না তো তোমরাই বিপদে পড়বে পরে। কোন জায়গাটা থেকে বুঝতে পারছো না? এই যে প্রবাবিলিটিস ক্যান বি গ্রেটার দ্যান 1 আর লেস দ্যান 0 কি করে হচ্ছে? এই না না, আমি তোমাকে কি বলেছি? লেখাটা তোমরা পরে দেখো, আমার কথাগুলো শোনো। লেখাগুলো হচ্ছে আমার জন্য নোটস। আই হ্যাভ নট এক্সপ্লেইনড ইট অ্যাজ ইয়েট। Sir, probability can be greater than ক্যান দ্য probability can প্রবাবিলিটি be. বি 0.7? Sir, it হ্যাঁ, can be because হ্যাঁ। ক্যান ইট বি 0.2? হ্যাঁ স্যার এটা গ্রেট হতেই পারে স্যার। ক্যান ইট বি 0.9?
কি ক্যান ইট বি 0.9? হ্যাঁ স্যার, হতে পারে। হ্যাঁ হতে পারে। আচ্ছা, সো ক্যান প্রবাবিলিটি টেক এনি ভ্যালু? ক্যান ইট বি -2? না, না স্যার, নেগেটিভ তো হবে না। কেন? ক্যান আহ, ইট বি 1.7? 0 to 1 এর মধ্যে থাকতে হবে। ওয়াই? কেন? স্যার প্রবাবিলিটি তো চান্স, মানে যতগুলো হওয়া দরকার, মানে আম, আহ, আমরা তো প্রবাবিলিটিটাকে m/n ফর্মে লিখি, মানে অ্যাকচুয়ালি এমটা হচ্ছে এনটা হ্যাঁ হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন, নাম্বার মানে অফ আউটকামস, আর এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ফেভারেবল আউটকামস। হ্যাঁ, তাহলে if you look at the classical definition of probability, it indicates that it's a closed interval. হুম, 0 থেকে স্টার্ট করবে and it will end at 1. It cannot cross 1. It cannot be less than 0. Right? আচ্ছা, কিন্তু এখানে বিটা এক্স, আমার এক্সটা কি? এক্স হচ্ছে পিআই রেশিও, ঠিক হুম আছে? হুম। এবার পিআই রেশিওটা যদি আমার বাড়ে, তাহলে পিটা কি হবে? পিটা ইনক্রিজ করবে পিটাও যদি ইনক্রিজ বিটা করবে। পজিটিভ হয়। হোয়াট ইজ দ্য সাইন অফ বিটা? যদি পজিটিভ হয় তাহলে স্যার পিটা ইনক্রিজ করবে। না না, তাহলে কি হবে এটা? যদি এক্স বাড়ে পিটা বাড়ছে, তাহলে বিটা তাহলে সাইনটা কি বিটা হবে? পজিটিভ হবে। পজিটিভ। বিটা ইজ পজিটিভ। আচ্ছা, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, ধরো এখানে তুমি এক্সটার ভ্যালু বাড়িয়ে যাচ্ছ, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু পি? পিও বাড়তে থাকবে। সো ইফ ইউ গো অন ইনক্রিজিং এক্স, পিটা ধরো 0 থেকে স্টার্ট করলো করে বাড়ছে, হুম। p1 রিচ করলো, তারপরে তুমি যদি এক্স বাড়াও তখন কি হবে? অনেক বেশি হয়ে যাবে। এই ভ্যালুটা, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ইউজ করি, p ইজ গোয়িং টু, গ্রেটার দ্যান 1। অন্যদিকে আমরা যদি এক্স কে কমাতে থাকি, তাহলে আবার লেস দ্যান 0 হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এই যে লিনিয়ার স্ট্রাকচারটা নিচ্ছি, সেখানে আমরা যদি এখানে বিটা পজিটিভ, কি হচ্ছে, আমরা যদি এক্সটাকে বাড়িয়েই যাই, একটা সময় আসবে যখন প্রবাবিলিটি ভ্যালুটা 1 ক্রস করে যাবে। অন্যদিকে আমরা যদি এক্স কমাতে থাকি, একটা সময় হবে যখন প্রবাবিলিটি ভ্যালুটা 0 কম হয়ে যাবে। মানে এমন একটা রেঞ্জে আমরা চলে যাব, যেটা কিন্তু ক্লাসিক ডেফিনিশন থেকে রুল আউট করে দেওয়া হয়েছে। We are going to get an unrealistic value of the probability. ঠিক আছে, ধরো তোমার আলফার ভ্যালু হচ্ছে -0.4 আর বিটা হচ্ছে 2, এক্স হচ্ছে 1, তাহলে তোমার প্রবাবিলিটি ভ্যালু কত হবে? 0.2। আচ্ছা, আচ্ছা, এক্স যদি 0.2 হয়, আলফাটাকে 0 ধরে নাও। 1 মিনিট দাও। দাও। হ্যাঁ,
আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এক্স যদি 0.9 হয়, অ্যাকচুয়ালি এখানে আলফাটাকে আমি 0 ধরে নিয়েছি সুবিধার জন্য। এখানে আমি করেছিলাম বটে, so if x is 0.9, what is the value of probability? 1.8, 1.8. which is, as you can see from the color, it's not possible. এইখানে অবশ্যই আমি করে নিয়েছি, ওই 0.4টা এনেছি আলফাটা। এখানে আবার তুমি দেখো যে এখানে কিন্তু আমার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, মাইনাস 0.2 হচ্ছে। সো দ্য প্রবলেম উইথ দ্য লিনিয়ার স্ট্রাকচার ইজ যে আমি এক্স কে যদি খুব বেশি বাড়াই বা খুব বেশি কমিয়ে দিই, প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলো আনরিয়ালিস্টিক হয়ে যাবে। পি লাইজ ইন দ্য ক্লোজ ইন্টারভাল 0 to 1, এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে না। আমি যদি এরকম একটা ইকুয়েশন এস্টিমেট করি, সরি এই লাইনটা চলে আসে মাঝে মধ্যে, পি ইকুয়াল টু বিটা 0 মাইনাস বিটা 1 এক্স। তাহলে এখানে এক্স বাড়লে কি হবে? পিটা কমছে, এক্সটা কমলে পিটা বাড়বে। এখানে উল্টোটা হবে, এক্সটা যদি খুব বেড়ে যায়, একটা সময় আসবে যখন পিটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। নেগেটিভ হয়ে যাবে। এক্সটা যদি ফল করে, একটা সময় হবে যখন পিটা 1 ক্রস করবে। তাহলে এই যে লিনিয়ার প্রবাবিলিটি ভ্যালু, এই যে লিনিয়ার স্ট্রাকচারটা, সেইটে মডেলটার মধ্যে একটা খুব বড় ইনকনসিস্টেন্সি নিয়ে আসে। ঠিক আছে, ডাজ ইট গিভ ইউ আ রিয়ালিস্টিক ভ্যালুজ অফ প্রবাবিলিটি না। or acceptable values of probability? No. This is actually the greatest disadvantage of the linear probability model. আরো কিছু ছোটখাটো প্রবলেম আছে, they can be taken care of. কিন্তু এই যে লিনিয়ার স্ট্রাকচারটা, যেটার উপরে অভিজিৎ ব্যানার্জিরা এত জোর দিচ্ছে, সেটাই কিন্তু এই মডেলের সব থেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট, মানে ডু ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন দিস স্লাইড? কারণ এটাই আমি এক্সপ্লেন করে নিয়েছি, তাহলে আমি হোল্ড করবো না, তো আমি আইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ঠিক আছে। So you can see over here যে আমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুগুলো, ডিসিশনগুলো কি, আইদার দ্য লোন ইজ রিজেক্টেড, এই ফুটকিগুলো, অর দ্য লোন ইজ অ্যাকসেপ্টেড, এখানে লাইক হচ্ছে। এখানে এক্স অ্যাক্সিসে আমার পিআই, এখানে হচ্ছে লোন অ্যাপ্রুভড আর রিজেক্টেড। আমার মডেলটা যেহেতু আমি এই ধরনের একটা স্ট্রেট লাইন নিয়েছি, এই যে রেঞ্জগুলো, একটা রেঞ্জ সময় আসবে যখন এটা 0-1 লিমিটের বাইরে চলে যাবে। আচ্ছা, এইখানে you can see that I've actually estimated the value from the model and I've plotted this. এবং এইখানটা দেখো যে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু সব রিজনেবল 0-1 এর মধ্যে, কিন্তু 1 এর ওপরে একটা ভ্যালু আছে, আর লেস দেন 0 অনেকগুলো ভ্যালু আছে। ওকে, এখানে আমরা দেখছি যে ডেটা সেটে আমাদের প্রায় 2500 অবজারভেশন আছে। সেখানে আমরা দেখছি যে in 39 cases the probability নেগেটিভ, আর in one case probability is greater than 1. আচ্ছা, এবার ধরো আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে আসছি এখানে। ওকে, we also want to see whether blacks are discriminated against when they are applying for loans. মানে আমেরিকাতে তো তোমরা জানো যে there is a lot of racism, and we want to see whether there is racism in the process of granting loans, approving or rejecting loans. তো এখানে 0-1, 0 মানে হচ্ছে হোয়াইট, 1 মানে হচ্ছে ব্ল্যাক।
তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে হোয়াইটদের মধ্যে 90%, 91% of the loans are approved, 9% of the loans are rejected. ব্ল্যাকসের মধ্যে আমরা দেখছি 72% are accepted, 28% are rejected. তাহলে ব্ল্যাকদের মধ্যে রিজেকশন রেটটা অনেক হাই। এখানে দেখো এই বার গ্রাম, এটাকে বারে প্লট করেছি আমি। অরেঞ্জটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট রিজেক্ট হচ্ছে। ইউ ক্যান সি দিস ইজ মাচ লার্জার ফর ব্ল্যাকস। ওকে, so here we have introduced a model where we are looking at whether being black affects the probability of granting loans. And you can see from the result that the coefficient is positive. তার মানেটা কি, যে if you belong to a black, it is more likely that the value of y will be 1. আর y1 মানে কি, তোমার লোনটা রিজেক্ট হচ্ছে। Denial. So do you think that you're getting good results over here? ডিসক্রিমিনেশনের জন্য, there's discrimination against black. পিআই র্যাটটা হচ্ছে তোমার ওই ইএমআই ইনকাম রেশিও। So that means given the same income, EMI income ratio, a black's application is more likely to be rejected. এটা কি আমি বলতে পারবো এখানে রিগ্রেশন রেজাল্টস থেকে? হ্যাঁ, বলতে পারবো। সন্দীপন? হ্যাঁ স্যার, বিকজ পির ভ্যালুটা তো 0 আছে, মানে যদি পি প্রবাবিলিটি মানে ভ্যালু। পি এর ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার গ্রেটার দ্যান 1.96, এই তো? হ্যাঁ, যদি ধরো তোমার টি এর ভ্যালুটা যদি ধরো 0.24 হতো, ধরো টিটা হচ্ছে 1.02, তাহলে কি বলতে তুমি? তাহলে কি তুমি বলবে যে ডিসক্রিমিনেশন अगेंस्ट ব্ল্যাক? স্যার তাই তো মনে হচ্ছে স্যার। স্যার হচ্ছে, কিন্তু অনেক কম ডাইমেনশনে। হ্যাঁ, না, what is your hypothesis, null hypothesis over here? Beta is equal to 0, 0। আর অল্টারনেটিভ হচ্ছে বিটা ইজ নট ইকুয়াল টু 1। তুমি টি টেস্টটা দিয়ে তো এটাই টেস্ট করছো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার যখন তোমার টিটা লেস দেন 1.96 হচ্ছে, তখন আমরা রিজেক্ট 80 কে অ্যাকসেপ্ট করছি। তার মানেটা কি, এইটাই হচ্ছে ট্রু। দেখো, এইটাতে তুমি একটা স্যাম্পলের জন্য করেছো, ইউ ওয়ান্ট টু এক্সটেন্ড ইট টু দ্য পপুলেশন। ইন জেনারেল যদি আমরা স্টাডিটা করি, তাহলে কি পাবো? ব্ল্যাক হলে কি ওর লোন রিজেক্ট হবে? এই কারণেই আমরা হাইপোথিসিস টেস্টিং করি। এবার সেখানে বিটা ইকুয়াল টু যদি 0 হয়, ঠিক আছে, যদি আমার এটা টিটা 1.0, তার মানে এই যে আমি ভ্যালুটা পেলাম 1.7, এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ 0। এর কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 0, ইট ইজ নট 0.17, ও অ্যাকচুয়ালি 0.18। ঠিক আছে, তোমার স্যাম্পলে তুমি হয়তো এটা পাচ্ছ, কিন্তু পপুলেশনের জন্য যদি তুমি করো, তুমি দেখবে ওটা 0 হচ্ছে। তো তাহলে এই যে রিগ্রেশনটা,
এইটা হচ্ছে আমার x1 আর আমার x2 হচ্ছে কোনটে, ব্ল্যাক। এইটা হয়ে যাচ্ছে আমার রিগ্রেশনটা। আমার b2 ভ্যালু হচ্ছে 0। নাও ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার ইজ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ব্ল্যাকস? না, তাহলে ব্ল্যাক হওয়ার মানে কোনো আলাদা আরকি কিছু হবে না। মানে ব্ল্যাক দেয়ার ইজ নো হলেই যে ইমপ্যাক্ট, পাবে না লোন এরকম কিছু হবে না। দেয়ার ইজ নো ইমপ্যাক্ট। ঠিক আছে? কিন্তু আমাদের মডেলে, আচ্ছা এই তো আমি বললাম, এবার আমাদের মডেলে এই যে রেজাল্টস গুলো আমি তোমাকে দিয়েছি সেখান থেকে তুমি কি বলবে? ইজ দেয়ার ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ব্ল্যাক, ইয়েস অর নো? স্যার এটা দেখে তো মনেই হচ্ছে যে ব্ল্যাক এর ব্ল্যাক ইমপ্যাক্ট আছে আরকি। ব্ল্যাক হওয়ার। ফিরোজ? হ্যাঁ স্যার, ডিসক্রিমিনেশন। আচ্ছা, এখন এই যে টি ভ্যালুটা তোমরা এটা কেন বলছো যে ডিসক্রিমিনেশন আছে? ওই নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না তো। এই টি এর ভিত্তিতে বলছো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, টিটা তুমি কিভাবে পাচ্ছ? টিটা হচ্ছে বিটা, এস্টিমেটেড বিটা হ্যাট আর স্ট্যান্ডার্ড এরর। স্ট্যান্ডার্ড এরর, তাই তো? হুম। যেটা হচ্ছে এখানে 0.18 আর এখানে কত হচ্ছে এটা 0.2, এইভাবে পাচ্ছ। আচ্ছা, ধরো তোমার এই যে স্ট্যান্ডার্ড এরর, এই এস্টিমেটটা যদি ভুল হয়, ঠিক আছে, আমি তোমাকে বললাম দেখো কোএফিসিয়েন্টের এস্টিমেটটা ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড এররটা কিন্তু আমি ঠিক শিওর নয় কত হবে, তাহলে কি তুমি বলতে পারবে এই টি ভ্যালুটা নিতে পারবে, নেওয়া উচিত হবে? না। না। Your estimate of if the estimate of standard error is wrong, then your estimate of t will also be wrong. হ্যাঁ। তার ফলে তোমার বিটাটা অ্যাকচুয়ালি জিরো না নট ইকুয়াল টু জিরো, হাইপোথিসিস টেস্টিং পার্টটা সেইটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা অ্যাডিশনাল রেজাল্ট দিচ্ছি। তোমাদের কি এমডি হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি করিয়েছে? এখনো হয়নি। আচ্ছা, হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি প্রবলেমটা হচ্ছে আহ, এইখানে আমি ইউটাকে প্লট করছি, আমি তিনটে গ্রাফ আঁকছি। আচ্ছা, আমাদের ক্লাসিক্যাল মডেলে হোমোস্কেডাস্টিস হোমোস্কেডাস্টিসিটি অ্যাসিউম করা হয়, which means কনস্ট্যান্ট that ভ্যালু। the variance of u is constant। তার মানে হচ্ছে যে যখন মানে u এর ভ্যালুটা তো ভ্যারি করবে, মানে ইফ আই টেক আ পার্টিকুলার ভ্যালু অফ এক্স, এখানে এখানে আমি অনেকগুলো কতগুলো ভ্যালু পাবো, ঠিক আছে, কতটা এইটা হচ্ছে ভেরিয়েশনটা। আচ্ছা, এবারে এই এরার টার্মের যদি আমি আপার আর লোয়ার লিমিট করি, আঁকি, এরকম একটা লাইন দিয়ে আমি এঁকে নিতে পারি, এটা একটা ব্যান্ডের মধ্যে লাই করছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এইখানে দেখো ব্যান্ড উইডথটা কত, আর এইখানে দেখো ব্যান্ড উইডথটা কি ভ্যারি করছে? আগে বলো, আমার আঁকাটা তো পারফেক্ট নয়, না তার না। ফলে এটা হ্যাঁ, ভ্যারি, অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করছে। ভ্যারি এখানে করছে তুমি না। দেখতেই পাচ্ছ যে এই করে, কিন্তু ব্যান্ড উইডথ ইজ নট ভ্যারি।
এইখানে কি হচ্ছে? ব্যান্ডউইথটা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে as x is going up, variance of u কি হচ্ছে? বেড়ে ইনক্রিজ। যাচ্ছে। এইখানে কমে যাচ্ছে। এইখানে কিন্তু দেখো যে x বাড়লে বা কমলে ভেরিয়েন্সটা কিন্তু সেম কনস্ট্যান্ট। থাকছে। So this is a case of heteroscedasticity. লিখছি না, আমার এটা টাইপ করতে অসুবিধা। যে তোমার ভেরিয়েন্স of u is a function of x. When this happens, আমাদের দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে বিটা আর একটা হচ্ছে বিটা স্ট্যান্ডার্ড এরর। হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি যখন হবে তখন বিটার ভ্যালুটা কিন্তু আনবায়াসড। সুতরাং বিটার যে এস্টিমেটটা আমি পেয়েছি সেটা কিন্তু একদম কারেক্ট এস্টিমেট। ঠিক আছে, ওই স্যাম্পলের জন্য আমি বিটাই পাবো। প্রবলেমটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরর। এই যে এস্টিমেটটা হচ্ছে দ্যাট ইজ বায়াসড, এইটাকে আমি নিতে পারছি না। তাহলে আমি যখন টি নিচ্ছি, বিটাটাকে নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, বিটা ইজ কারেক্ট, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এররটাকে যখন নিচ্ছি তখন ভুল হয়ে যাচ্ছে। এবং তার ফলে টি এর টিটাও কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখো আমার নাল হাইপোথিসিস কি? কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েন্স। ইজ ইট স্যাটিসফাইড? না। তার মানে এই যে আমার এইচএমডি এর যে ডেটা সেটটা, এই সমস্ত রেজাল্ট ওই ডেটা সেটটার জন্য করা। সেখানে আমরা কি দেখছি যে উই হ্যাভ হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি, হয় এইটে বা এরকম কোন একটা ফরমেশন হচ্ছে। তার মানে আমি আগের পাতাতে যে টিটা পেলাম 9.66, সেইটা কিন্তু ঠিক নয়। তাহলে তোমরা যেটা বললে, তোমরা কেন বললে যে দেয়ার ডিসক্রিমিনেশন अगेंस्ट ব্ল্যাক, টিট হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 1.96, কিন্তু এখন কি তোমরা সেটা বলতে পারবে যে টি রিয়েলি ইজ গ্রেটার দ্যান 1.96? না। এখন কিন্তু বলা যাবে না। তোমার স্ট্যান্ডার্ড এরার যে যে এস্টিমেটটা, বিটাটা ঠিক আছে, কোএফিসিয়েন্টটা 0.17 হবে, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এরারের যে এস্টিমেটটা সেইটে ভুল, তার ফলে টিটাও ভুল হচ্ছে। তাহলে এই যে লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেল, সেখানে একটা প্রবলেম আমরা দেখছি। প্রথম প্রবলেমটা আমরা দেখলাম যে এখানে প্রেডিকশনে একটা প্রবলেম হচ্ছে। আমরা যখন প্রবাবিলিটিটা প্রেডিক্ট করতে চাইছি যে একটা লোক, তার এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার এই পেমেন্ট ইনকাম রেশিও, তার প্রবাবিলিটি অফ লোন বিং অ্যাপ্রুভড অর বিং রিজেক্টেড, সে প্রবাবিলিটির হিসেবটা কি আমার ঠিক হচ্ছে? ঠিক হচ্ছে না। সেকেন্ড হচ্ছে যে ইজ দ্য ভেরিয়েবল অ্যাট অল আ ডিটারমিনেন্ট? হাইপোথিসিস টেস্টিং, সেখানেও কিন্তু আমি দেখছি যে প্রবলেম আছে। এখানে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা প্রুফ করছি যে লজিক মডেল যদি লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেল হয়, তখন সব সময় হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি থাকবে, এবং তার ফলে তোমার যে হাইপোথিসিস টেস্টিং সেটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। দেখো yi ইকুয়াল টু 1, তার মানে হচ্ছে কত? তোমার মডেলটা কি? তোমার মডেল হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা এক্স প্লাস ইউ। তাহলে y যদি ইকুয়াল টু 1 হয়, এখানে 1 লিখছি, ইউ তাহলে কত হবে? আর যদি 0 হয়, 0 লেখার কোনো দরকার নেই, এরকম। ঠিক আছে, এখানে ব্র্যাকেট নিয়েছে, তাহলে এরকম। ঠিক আছে, এটাই আমি এখানে লিখেছি। আচ্ছা, তাহলে প্রবাবিলিটি দ্যাট ইউ আই
equal to 1 minus 80. এইটা হচ্ছে ui equal to 80 মানে কি, যে yi equal to 1 which is equal to alpha plus beta x. আচ্ছা, pi equal to 8 মানে কি, probability yi equal to 0, তার মানে 1 minus alpha beta x, তাই তো? এইটা বুঝতে পারছো তো কেন হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার আমি এক্সপেকটেশন নিচ্ছি, মানে পি ইন্টু আউটকাম। আচ্ছা, এইতে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি পিআই দিয়ে, তুমি দেখবে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ওএলএস এর যে অ্যাজাম্পশনটা, যে এক্সপেকটেশন অফ ইউআই ইকুয়াল টু 0, সেইটা স্যাটিসফাই হচ্ছে। এবার আমরা ভেরিয়েন্সটা নিচ্ছি, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আমার স্কোয়ার নিলাম, এটা করলাম, প্রবাবিলিটিটা নিলাম, এখানে স্কোয়ার নিলাম, এখানে প্রবাবিলিটি নিলাম, ঠিক আছে? মানে এইটা হচ্ছে ছিল আমার আউটকাম, এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি, আউটকাম প্রবাবিলিটি। এখানে আমার আউটকাম স্কোয়ার ইন্টু প্রবাবিলিটি, আউটকাম স্কোয়ার প্রবাবিলিটি। এইটাকে তোমরা এখানে দেখো, যদি আমরা এইভাবে মানে সিম্পলিফাই করি, আলফা প্লাস বিটা এক্সাইটাকে কমন নিই, তাহলে এরকম একটা টার্ম চলে আসে, ঠিক আছে? এইটা ইন্টু এইটা, এটা ক্যান্সেল আউট করে যাচ্ছে, এইটা আর এটা ক্যান্সেল আউট করে যাবে, এটা জাস্ট 1 থাকছে, আলফা প্লাস বিটা এক্স 1 মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স। এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে তাহলে এক্স এর একটা ফাংশন। আলফা বিটা থাকলে তো অসুবিধা নেই, আলফা বিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এক্সও চলে এসেছে। সো ভেরিয়েন্স অফ ইউআই ইজ আ ফাংশন অফ এক্স আই। তার মানে এক্স যদি চেঞ্জ করে, এক্স যদি বাড়ে, ভেরিয়েন্সটা মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাংশন হয় বাড়বে আর নত কমবে। অর্থাৎ আমাদের এই আগের কেসটার মতো এরকম এর মধ্যে কোন একটা কেস হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দিস ফাংশন। সো a linear probability model will always suffer from heteroscedasticity, এবং তার ফলে আমরা কোনো ধরনের হাইপোথিসিস টেস্টিং করতে পারবো না। থার্ড মেজার which I don't think is very important, কারণ এই যে সলিউশনটা এলপিএম এর যে সলিউশনটা, সেটাও কিন্তু এটা এই ইস্যুটা ট্যাকল করতে পারে না, সেটা হচ্ছে গুডনেস অফ ফিট। গুডনেস অফ ফিট তো আমরা আর স্কোয়ার দিয়ে মাপি। এখানে এবার আর স্কোয়ারটা বেসিক্যালি কি, যে তুমি একটা লিনিয়ার লাইন এঁকেছো ওএলএস এ, তোমার এর থেকে কতটা এরার টার্ম হচ্ছে, কতটা তুমি ডিভিয়েট করছো, এই যে ডিভিয়েশন গুলো, এইগুলো। এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, যে তোমার যে y এর ভ্যালুটা, সেটা তো শুধু 1 আর 0 হচ্ছে। এবার এটাকে কি তুমি একটা লাইন দিয়ে ইন্ডিকেট করতে পারো? ক্যান ইউ ক্যাপচার দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইউজিং আ সিঙ্গল লাইন? ইটস নট পসিবল। যেটা হচ্ছে এখানে একটা ক্লাস্টার থাকছে, এখানে একটা ক্লাস্টার থাকছে, ঠিক আছে? এই দুটো ক্লাস্টারকে তুমি এরকম একটা লাইন যদি ড্র করো, মানে জাস্ট এটা ইটস নট পসিবল। সেই কারণে r squared as a measure of goodness of fit, that loses its relevant. আমরা যদি কোনো এলপিএম করি, it cannot be expected to fit such a scatter well. goodness of fit থাকবেই না এখানে, ঠিক আছে? তাহলে সো টু সাম আপ, লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেলের সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে ইটস ভেরি ইজি টু ইন্টারপ্রেট, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে একটা মাইনর প্রবলেম, যে গুডনেস অফ ফিট আমরা পাবো না। ঠিক আছে, দ্যাটস নট আ মেজর প্রবলেম, কারণ লজিক প্রবিতেও সে একই সমস্যা থাকে। বাট দিজ আর দ্য মেজর প্রবলেমস। ওয়ান, আমরা যদি হাইপোথিসিস টেস্টিং করতে যাই, হেট্রোস্কেডাস্টিসিটি আছে বলে আমার হাইপোথিসিস টেস্টিং আমাকে ভুল রেজাল্ট দেবে।
Second, if I try to remember that I also want to estimate probability, একটা লোকের জন্যে আমি তার প্রবাবিলিটিটা বার করতে চাই যে সে লোন পাবে কি পাবে না। এই প্রেডিকশন যদি আমি করতে যাই, সেখানেও আমার খুব উল্টোপাল্টা এস্টিমেট চলে আসতে পারে। পি ভ্যালুটা আমার 1 থেকে বেশি বা 0 থেকে কম হতে পারে, উইচ ইজ বেসিক্যালি মিনিংলেস। একটা লোককে তোমরা নিয়ে এলে, আমি দেখে টেকে বললাম হ্যাঁ, the probability that he will get the loan is 1.7%. সন্দীপন আরেকজনকে নিয়ে এলাম, বলে নো নো নো, the probability that he will get the loan is -0.62%. এগুলো তো কোনো মানেই হবে না। সো ইন অর্ডার টু সিম্পলিফাই দ্য প্রবলেম, লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেল এমন একটা জিনিস করে দিচ্ছে যেটা কিন্তু পুরো মডেলটার রেজাল্টসগুলোকেই আপসেট করে দিচ্ছে। সেই কারণে লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেলটা কেউ খুব একটা ইউজ করে না। আগে একটা, মানে ধরো বছর 30-40 আগে যখন কম্পিউটার ছিল না, তখন লজিক প্রবিট এস্টিমেট করাটা কিন্তু রিয়েলি ডিফিকাল্ট ছিল। তখন তুমি যদি লিনিয়ার প্রবাবিলিটি করো, সেটার একটা মানে আছে। কিন্তু এখন যদি তুমি লজিক প্রবিট করতে চাও, এটা তোমার সফটওয়্যার তোমাকে 1 সেকেন্ডে বার করে দেবে। সুতরাং ওএলএস এর থেকে তোমার কোনো কম্পিটিশনাল অ্যাডভান্টেজ নেই। সেই কারণে লিনিয়ার প্রবাবিলিটি মডেলটা আর ইউজ হয় না। তাহলে যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে, যে এখানে যে প্রবলেমটা, সেই প্রবলেমটা আমরা কি করে সলভ করব, সলিউশনের নেচারটা বলে আমি তোমাদের আজকের ক্লাসটা ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো, প্রবলেমটা প্রেডিকশনের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কেন হচ্ছে, y is linearly related to x, তাই তো? তোমরা কি ফলো করতে পারছো আমি যেগুলো বলছি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। তাহলে প্রবলেমটা, এলপিএম এর প্রবলেমটা কি হচ্ছে? প্রবলেমটা হচ্ছে যে y is linearly related to x, ঠিক আছে? এই লিনিয়ার স্ট্রাকচারটাকে জন্য যদি প্রবলেম হয়, স্ট্রাকচারটাকে কি চেঞ্জ করে দেওয়া যায়? কিভাবে চেঞ্জ করব? যে আমরা একটা নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন অফ y নেব, তার মানে z ইকুয়াল টু f5, দিস ইজ নট লিনিয়ার। এটা খেয়াল রাখবে কিন্তু। আমি যদি একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন নিয়ে নিই, তার মানে ধরো তোমার y হচ্ছে β0 প্লাস β1 x, আর আমি z কে ডিফাইন করলাম γ0 প্লাস γ1 y। তাহলে আমার কি হচ্ছে? এইটা হয়ে যাচ্ছে আমার γ0 প্লাস γ1 β0 প্লাস γ1 β1 x। এটাকে আমি লিখতে পারি অ্যাজ θ1 θ2। তাহলে তো সেই z এর সঙ্গে আমার x এর লিনিয়ার রিলেশন হয়ে যাচ্ছে, কোনো তো লাভই হচ্ছে না, আরো আমি জাস্ট কমপ্লিকেট করে দিলাম। না, আমাকে এখানে একটা নন লিনিয়ার স্টেপ ট্রান্সফরমেশন নিতে হবে। নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন যদি নিই, তাহলে zi ইজ আ ট্রান্সফরমেশন অফ f(i) y, তার মানে আলফা প্লাস বিটা এক্স, এটার সঙ্গে আমার জেড এর একটা নন লিনিয়ার রিলেশন আছে, ঠিক আছে? এক্স যদি বাড়ে, ওয়াইটা আমার লিনিয়ারলি বাড়ছে, কিন্তু জেডটা কি তখন লিনিয়ারলি বাড়বে না। এই ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাবে। জেড উইল চেঞ্জ বাট ইন আ নন লিনিয়ার ম্যানার। এবং এই ট্রান্সফরমেশনটা, ট্রিকটা হচ্ছে, তখন ট্রান্সফরমেশনটা আমি এমনভাবে করলাম যাতে জেড এর ভ্যালুটা 0 এবং 1 এর মধ্যে লাই করছে। 0 হতে পারে, 0-র বেশি হতে পারে, কিন্তু 1 এর বেশি কিছুতেই হবে না। ঠিক আছে? তাহলে যদি এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন আমি করে নিতে পারি,
তাহলে কিন্তু আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে। আমি এই পার্টটা লিনিয়ার রেখে দিতে পারি, কিন্তু সেটা জেড এর সঙ্গে আমার নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন হলো। এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কি ধরনের ট্রান্সফরমেশন করব। এখানে দু ধরনের ট্রান্সফরমেশন করা যায়। ফার্স্ট যে ট্রান্সফরমেশনটা আমরা করব সেটা হচ্ছে একটা লগ ট্রান্সফরমেশন। লগ ট্রান্সফরমেশন যখন আমরা করি তখন সেটাকে আমরা বলি লজিট মডেল। এছাড়াও আমরা যেটা করতে পারি, আমরা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। সেইতে যদি আমরা করি এটাকে তখন বলা হয়, ইনিশিয়ালি বলা হতো নরমিট ফাংশন। পরবর্তীকালে এই ট্রান্সফরমেশনটাকে বা নরমিট মডেলটাকে প্রবিট মডেল বলা হয়। ঠিক আছে? So do you have any query? স্যার এই জায়গাটা আরেকবার একটু বলুন, এই লগ ট্রান্সফরমেশন আর নর্মাল ট্রান্সফরমেশন। আমি এখানে এক্সপ্লেন করি না, আমি শুধু বলেছি যদি এইভাবে লগ ট্রান্সফরমেশন নিই, লগের তো একটা ভ্যালু আছে, যে এর বেশি, এটা তো একটা দুটো সুবিধা। একটা হচ্ছে মোনোটনিক ট্রান্সফরমেশন, তাহলে আমার র্যাঙ্কিংটা একই থাকছে। মোনোটনিক ট্রান্সফরমেশন বোঝো তো তুমি? ইটস ইজ আ ট্রান্সফরমেশন যার ফলে তোমার র্যাঙ্কিংটা তোমার সেম থাকছে। আচ্ছা, তোমার ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু র্যাঙ্কিংটা একই থাকবে। মানে ধরো তুমি একটা নিয়েছো x1 x2 গ্রেটার x3 গ্রেটার, ঠিক আছে? এবার তুমি যদি লগ x1 নাও তাহলে তো ভ্যালুটা চেঞ্জ করে গেল। কিন্তু এটা হ্যাঁ, কিন্তু এই যে র্যাঙ্কিংটা সেটা সেম থাকছে। সেটা সেম থাকছে। এইটার মানে হচ্ছে মনোটনিক ট্রান্সফরমেশন। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি পজিটিভ মনোটনিক ট্রান্সফরমেশন। আবার আরেক ধরনের ট্রান্সফরমেশন হয় যে x1 x2 x3, তো যখন আমি ট্রান্সফর্ম করলাম, আমি এটা ট্রান্সফর্ম ভ্যালুটা প্রাইম লিখছি, এরকম হয়ে যায়, মানে র্যাঙ্কিংটা উল্টে যায়। এইটাকে বলা হয় নেগেটিভ মনোটনিক ট্রান্সফরমেশন। নেগেটিভ ট্রান্সফরমেশনটা জেনারেলি আমরা খুব একটা ইউজ করি না। we generally try to use positive monotonic transformation. ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা যেটা করি, এই যে এফটাকে আমরা হয় একটা লগ ট্রান্সফরমেশন করি, তখন আমরা লজিট মডেল পাবো, আর নয়তো একটা নর্মাল ট্রান্সফরমেশন করি, তখন আমরা প্রবিট পাবো। এবার এই ট্রান্সফরমেশনগুলো আমরা কিভাবে করছি সেগুলো আমি পরের দিন দেখাবো। ঠিক আছে? সেইটা নিয়ে তুমি ভাবতে যাও না, সেটা তোমার পক্ষে বোঝাটাই, আমি যেহেতু পড়াইনি তুমি বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, আমি শুধু বলছি যে তোমার সলিউশনের স্ট্র্যাটেজিটা বুঝে নাও, যে আমি একটা যদি নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করি তাহলে জেড এবং আলফা বিটা এক্স এর মধ্যে কিন্তু আর লিনিয়ার রিলেশন নেই। এক্স যখন আমি বাড়াচ্ছি, জেডটা আমার বাড়বে ঠিকই, বাট ইন আ নন লিনিয়ার ম্যানার। এবার আমি যদি অ্যাসিম্পটোটিক করে নিই, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ধরো 0, এটা হচ্ছে 1, ট্রান্সফরমেশনটা যদি এমন করে নিই, অ্যাসিম্পটোটিক মনে আছে তো তোমার? আই অ্যাপ্রোচ বাট আই ডু নট টাচ তোমার ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কার্ভ, রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা বা অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট। এইটা হচ্ছে তোমার ফিক্সড কস্ট, এটা হচ্ছে আউটপুট। এক্স অ্যাক্সিস টাচ করবে? টাচ করবে না, খুব জিরো হবে কিন্তু টাচ করবে না। এটাও এখানে বাড়তে থাকবে কিন্তু ওয়াই অ্যাক্সিসটা টাচ করবে না। এগুলোকে আমরা বলি অ্যাসিম্পটোটিক। এখানেও ধরো আমার ট্রান্সফরমেশনটা এমন হলো যে আমার অ্যাসিম্পটোটিক,
অ্যাসিম্পটোটিক হলো। তার মানে আমি এক্স যখন বাড়াচ্ছি আমার জেডটা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু নন লিনিয়ার ওয়েতে। হুম, ঠিক আছে, এটা যদি অ্যাসিম্পটোটিক হয় আমি কি তাহলে ওয়ানটা ক্রস করব? না। আচ্ছা, এইখানটাও দেখো যদি এরকম হয় তলার দিকটা, তাহলে আমি এক্সটা কমাচ্ছি এখানে, হুম, কি হবে তখন? আমার জেড কমতে থাকছে, কমে কি আমি জিরো জিরো ক্রস হবে। করব? জিরো হবে না। তাহলে এখানে বুঝতে পারছি যে কেন আমার নন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন করলে প্রবলেমটা মিটে যায়, কিন্তু লিনিয়ার স্ট্রাকচার হলে কি হচ্ছে? হুম, এরকম হচ্ছে। তাহলে আমাকে কায়দা করে এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন আনতে হবে। কিন্তু আমি যদি আবার এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন করে দিই, এরকম বা এরকম, তখন কি হবে? তখন তো টাচ করে যাবে, হ্যাঁ, এরকম করে বাড়তে থাকবে, 1 বা 0 এখানেও হয়ে এরকম যাবে। হয়ে যাবে, সে একই প্রবলেম হয়ে গেল। হুম, তাহলে যে কোনো ট্রান্সফরমেশন করলে চলবে না, না। আমাকে এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনটা লাগবে যাতে এই 0 আর 1 এর কাছে এসে অ্যাসিম্পটোটিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওখানে বলা ছিল যে ক্যান বি রেস্ট্রিক্টেড টু লাই বিটুইন 0 and 1। হ্যাঁ, এবার তোমরা লগ ডিস্ট্রিবিউশনটা কিরকম হয়? এস শেপ, এটা হচ্ছে লগারিথমিক ডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে কি এটা অ্যাসিম্পটোটিক হতে পারে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, এটাকে তুমি হাফ ডিস্ট্রিবিউশনটা নাও, আমার আঁকাটা একদম বাজে হয়ে গেছে, হাফটা শুধু নাও, এখানটা দেখো, এখানটা দেখো, ক্যান ইট ক্রস জিরোস? একটু উপরে রাখলেই কিন্তু আর এটা 1 ক্রস করবে না বা 0 নিচে আসবে না। তাহলে দেখছি এই দুটো ট্রান্সফরমেশন, লগ আর নর্মাল, এই দুটো যদি আমি নিই তাহলে কিন্তু আমার এই ধরনের একটা প্রপার্টি চলে আসছে। ঠিক আছে, তাহলে পরের দিনে আমরা দেখবো যে লগ ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে নিচ্ছি, নর্মাল ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে নিচ্ছি, আর একটু স্পেসিফিক্সে যাব। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তো সবটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি স্টপিং দ্য প্রেজেন্টেশন, আমি তোমাদের থিওরিটা করিয়ে দিয়ে তারপরে আমি প্র্যাকটিক্যালটা করাবো, আচ্ছা। নাকি কি তোমরা কোনটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রেফার? না, না স্যার।